হ্যালো ভিউয়ার্স, রাশেদ 90 চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বিভিন্ন ইউটিউব ভিডিও শুরুতেই আমরা সেই চ্যানেলের ইন্ট্রো দেখে থাকি। অনেকেই আছেন কিভাবে এটি তৈরি করতে হয় তা জানেন না। আজকে দেখাবো কিভাবে ইন্ট্রো তৈরি করবেন। আপনি চাইলে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ইন্ট্রো তৈরি করতে পারেন। সো যারা বিগিনার্স আছেন বা শিখতে চাচ্ছেন, আশা করি ভিডিওটি তাদের জন্য হেল্পফুল হবে। ইন্ট্রো তৈরি করার জন্য মূলত দুটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, পিক্সেল ল্যাব এবং কাইনমাস্টার। প্রথমে পিক্সেল ল্যাব অ্যাপটি ওপেন করুন। এবার টেক্সট অপশনে ক্লিক করে এডিট সিলেক্ট করুন। এখানে চ্যানেলের নাম টাইপ করুন। ওকে। এবার টেক্সটের সাইজ বাড়িয়ে নিন, এজন্য সাইজ অপশনে ক্লিক করুন। এবার ফন্ট সিলেক্ট করুন। ওকে। স্ট্রোকে ক্লিক করে আনবোল্ড অপশনে ক্লিক করুন এবং কালার রেড করে দিন। ওকে। এবার পার্সপেক্টিভে ক্লিক করুন। আনবোল্ড অপশনে ক্লিক করে টেক্সটের সাইজ স্ক্রিনের মতো করে দিন। ওকে। এবার 3D টেক্সটে ক্লিক করুন। আনবোল্ড অপশনে ক্লিক করে ডিপ 7 করে দিন। ওকে। এবার এই অপশনে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্ট সিলেক্ট করুন। দেন সেভ অপশনে ক্লিক করে সেভ অ্যাজ ইমেজ, কোয়ালিটি আল্ট্রা করে দিন। দেন সেভ টু গ্যালারি। এবার কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করুন। এখান থেকে নিউ প্রজেক্ট সিলেক্ট করুন। মিডিয়া অপশনে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করুন। এবার এটিকে টেনে 10 সেকেন্ড করে দিন। ওকে। এবার লেয়ারে ক্লিক করে মিডিয়া সিলেক্ট করুন। পিক্সেল ল্যাবে ক্লিক করে এডিট করা ইমেজটি এখানে সেট করুন। এখান থেকে ইন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে ওয়াইপ রাইট সিলেক্ট করুন এবং এর মোশনটিকে 1.5 করে দিন। ওকে। এবার টেক্সট করা আইকনটিকে বাড়িয়ে নিন। আবার লেয়ারে ক্লিক করে মিডিয়া সিলেক্ট করুন।
এবার আপনি আপনার ইন্ট্রোতে যেই ধরনের ভিডিও দিতে চাচ্ছেন সেটি অ্যাড করুন। এবার এখান থেকে ব্লেন্ডিং এ ক্লিক করে হার্ড লাইট সিলেক্ট করুন। ওকে। এভাবে কাইনমাস্টার প্রো ব্যবহার করে আপনি আপনার ভিডিওর ইন্ট্রো তৈরি করে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর দেখতে থাকুন এই চ্যানেলে আপলোড করা নিত্য নতুন ভিডিও। ধন্যবাদ।